Thank you, Ms. Colleen Zamba, for your elaborate presentation. We could hear you clearly. I want to guarantee you that, which means most likely members will also ask you questions because your presentation was very clear. May I open the floor to members? Mwanza Central. Thank you very much, Chair. Good afternoon, Miss Colleen Zamba. I have a couple of questions, but I'll ask in sequence. I'll do the first sequence now, then I'll come back later. I just want to find out if the President called you before your meeting with him after 2:30 p.m. Did he call you to give you any instructions regarding the incident before you met him at 2:30 on 10th? Thank you, Honorable Chair. You asked, maybe I need to understand the question. Can you repeat it? Okay, let me repeat the question. I'm asking if the President, the former President, called you regarding the incident that happened on 10th June before you had met him at after 2:30 p.m. Because in your statement, you're saying after 2:30 p.m. that's when you wanted to meet the President to inform him about what had happened. So I want to know if the President called you anytime before that time to talk to you about the incident. Honorable Chair, I'm getting mixed up because are we talking of Monday the 10th or Tuesday the 11th? Because the incident, the tragedy that it was now 11th when it was found, but on a Monday it was the missing plane. Yes, I'm talking of the missing plane incident on 10th of June. Because in your statement, you're saying on 10th June, after 2:30 p.m., you called the Inspector General, the Army Commander, because you wanted to go and brief the President about the missing plane. So I'm asking if you had any conversation with the President before that time regarding that issue. I didn't have any conversation regarding a plane missing. I only had a meeting in the morning to brief him, as I've indicated, since he was traveling. But about the missing plane, no. Okay. Now I'm asking, and when you met him after 2:30, was it hearing it from you for the first time, or he had heard it from someone else? I wouldn't know. Because now I was going as Secretary of the President and Cabinet, formerly in the company of the IG and the Commander MDF. It is me who called the two that please rush to State House, we have emergency. Yeah. So I don't know whether he had heard before or not. I understand. Chimene ndikufunsa nchonena kuti mutakumana nawo President after 2:30 p.m. mwalongosolera. Mutalongosolera kuti ndikudzakuuzani nkhani yokuti ndege imene anakwera Vice President sikuoneka komanso sakutha kuyankhulana nayo. President anaoneka kuti nkhani yakuimva kumene kapena munali kuti mwina inunso mkwauza atamva kale. Ndi zimene ndi kufunsa.
and ndayankha kuti sindikudziwa honorable chair. I honestly can't, because we're all in shock and we are explaining developments and efforts we have all been doing. Timanena ndimalongosolera kulongosola zimene zachitika, zimene tayesetsa maeffort amene ndapanga ineyo ngati mbali yanga kuti ndalankhula zonse ndalongosolazi ndinalongosola mmene. Okay, so bana sana ndiuze kuti anava kapena. It was now action kuti tipange press release to inform the nation, cancel the ulendo. For that time it was like in 20 minutes ndio amene umanyamuka. It was no cancel ulendo. Zikoma kwambi ni mafunso funso limeneli chifukwa chonena kuti panabwera a former commander IMDF ndi ananena kuti iwo 25 minutes to 11 anawayimbira president kuwafotokozera kuti ndege imene anakwera vice president sinatere kumzuzu komanso they have lost contact with the crew. Ndiye ndimafunsa chifukwa chonena kuti a president adadziwa kuchokera kwa a commander Malawi Defense Force 25 minutes to 11 mamawa za zimene inu mumakauza after 2:30 p.m. So nimangofuna ndimve ngati adaonetsa kuti anamva kale ndi chilipo kale china chimene amachita. Ndathokoza poti mwanena kuti simukudziwa simunaonenso kuti anaonetsa motero. You can proceed, yeah. Honorable Chair, ndimanena kuti mina ngati mina pali kusiyana for me, pali kusiyana kuti ndege sinatere ikubwerera kulilongwe ndikuti ndege yasowa. So for me I think there are two different things. Chifukwa choti kubwerera ine mwina ngati mwanga sinatutumuke kwambiri because ndinabwererapo kuchileka kuti ndege takanika kutera weather. Then knowing in Zuzu weather kuti akubwerera ndege sanatere kunzuzu mwina that's why uri nakhala mu office nkumagwira ntchito yanga until airport commandant akundiza kuti now we can't find it on the radar. Zikoma kwambiri mai Zamba. Ndiwerenga statement imene analemba commander IMDF pa page 4 ndime 6 analemba kuti briefing of the then commander-in-chief. At approximately 10:35 hours, I contacted His Excellency the President and Commander-in-Chief to inform him that MAF Tango 03, carrying the Vice President and other passengers, had failed to arrive at its intended destination and that contact, I quote, contact with the aircraft had been lost. That was at 10:35. Sama auza kuti ndegeyo yabwerera koma amakauza kuti sinatere ndipo kukanika kuyankhulana nawo anthu amene anali mu ndege imeneyi. Ndiye ifake ndinafunsa ndithu funso limene licha cholinga kuti tidziwe kuti kodi president amaonetsa kuti adziwa kale kuti ndege imene anakwera vice president sikuthanso kupezeka pena paliponse, ayesera kuyankhulana nawo sikupezeka. Nde chimene ndimafuna kutsimikiza kwa inu kuti kodi mutawauza adaonetsa kuti nkhaniyo amayidziwa kale, ndiye mwanena kuti simukudziwa. Zikoma kwambiri. Chachiwiri chimene ndimafuna kufunsa mai Colleen Zamba ndi nkhani ya ulendo mwayika pa 5 p.m. A vice president atafika nkhani imene mwazina zimene zimasokoneza kuti akachite nawo attend burial ya Raf Kasambala malingana ndi maumboni amene abwera kuchokera kwa anthu angapo. Choyamba kunali kuti analata topa, chachiwiri kunali kuti
a president amanyamuka 1 pm kupita ku Bahamas. Ndiye chifukwa cha chimenecho amaona kuti akapita ku maliro sakwanitsa kubwera kuti adzawaperekeze. Programu imeneyo inapezeka kuti yasintha kuti inosanyamukanso 1 pm a president anyamuka 5 pm. Mungatithandize ngati komiti kuti kodi chiganizo chochoka 1 pm kuti ino anyamuka 5 pm chinapangidwa nthawi yanji? Thank you, Honorable Chair and your committee. Actually, I am not aware that the president was leaving earlier. I know that the manifest I had, the president was leaving at 5 p.m. That's why my plan to leave for airport was 4. And I left State House around to 12. There wasn't for me that information. I am not aware, Honorable Chair. Zikomo kwambiri Chair. Ndingofuna ndichite confirm. Achite confirm Madam Colleen Zamba kuti palibe pena paliponse mu zolembera zili zonse za boma zimene zikuonetsa kuti a president amanyamuka 1 o'clock masana. Honorable Chair and Committee, I can only confirm what I know. So for me, the information I had was departure at 5. So if there's other information, then I'm not privy to that information. Zikomo kwambiri. Chair, mujanda nenera mafunso ndili nawo ambiri ndiye komano ndipereke mpatanso kwa anzanga afunse ndi bweranso nthawi ina kudzafunsa mafunso enawo. Zikomo kwambiri Chair. Supplementary? Omolanje North? Zikomo kwambiri. Tanga ndi supplementary pa mafunso amene afunsa Mwanza Central. Ndikubira nakumva nonera kuti mutamva mnazaimbira Madam IG komanso ziti ame commander kuti mukakumane ku State House kuti mukapange brief president. Ndiye munanena kuti munapeza atatuluka kale pakuti ulendo wawo unali chama 5 o'clock. Ndi momwemwe ndimene mnalongosolera? No. Sinanene choncho. Ndinanena kuti I called ADC. ADC on the amene nthawi imene usanali mu office, so he rushed back office. Thank you. Yeah, with respect to Nayakuti, I think there was a statement now pakuti ulendo unali ma 5. Meaning by the time mumaka kumana nao amapanga prepare for the trip at 5 o'clock. Is that correct? He was in the office. Thank you, Honorable Chair. That's the supplementary I wanted. Another supplementary, Chair, on the same. Okay, Zamba Tonde. Masana bwino mai Zamba. Jina nga ndine tumisana ni ndani ku imi na nthawi Zomba Tonde. Ndi mafuna ndingonjezera funso la Mwanza Central pamene ngati ndamva bwino matipa saitunzi ngati kuti the first time nthawi yoyambirira makauza president kuti adziwe za ngozi imeneyi inali chama 2:30 kumapitirira kutsogoloko. Komano mwina kuopa kuzabwerera pambuyo ndimafuna ndingofunsa pamene pocheya kuti tinali ndi Sikwese ngati ndikumbukira bwino anadzanena kuti anatumizirana ma message ndi mai Zamba chama 11-12 koloko pamene nditi chama 12 koloko isanakwane 2:30 ikuchulidwayo pamene mai Zamba anadzatumiza akuyambirana nkhani ya za ndege zakusowa kwa ndegeko inuyo munatumiza message yokuti pepani kutanthauza kuti
khani makambidwa kale koma apa mukunena kuti anatsimikizaso kuti munanena kuti si mayankha chifukwa asanatumize message yo maimbira amakuimbirani mafoni si mayankha ndiye munanena kuti si makuyankha chifukwa kuti ndinali ndi president. Mafuna ningomvetsetsa pamenepo kuti zokhanga ndizikusempana zokwambe chair. Thank you, Honorable Chair. Palibepo kusempana mmeneka. Sikwese mmene ndimalankhulana nawo. It was nkhani yoti ndege sinatere kumzuzu because of weather. Ndiye kuti anthu akubwerera. This is why I also said it before kuti nditafika no office I was continuing ndi ntchito yanga until airport commandant mmene anadzaimba nokuti sakuipeza pareda. Nthawi imene anadzandiimbira airport commandant kuti ndege sakuipeza pareda ndi pamene panakha kuti ndege usikutani sikupezeka. Koma before then it was kuti ndege akubwerera. That was my understanding. Thank you. Mwina tengomvetsetsa mukunena kuti munamvetsera utenga kuti ndege ikulephera kupanga land kumzuzu. Utenga noyambirira unalo umenewo ikulephera kupanga land kumzuzu nde ikubwerera kulilonga. Tatisimikizira kuti simukukumbukira kuti utenga umene munaomva kutiko? Sindikumbukira kuti ndinamva kuti koma ndikuganiza either ndinaona pa social media, but I can't locate who said this to me, where I picked it. That I'm failing to locate. Ndi mmene munapangira react mutamva za imfa ya Raf Kasambala pa social media. Mukuti munafunsa a deputy inspector kuti apange verify musanapange act. Chifukwa simafuna kuti mungopanga act pa zankhamba kama za pa social media. Chifukwa chani mutamva information unverified kuti ndege ikubwera ilephera panga land. Iniyo simunaimbire bwanja inspector general kuti afufuze pakuti munthu amene amakhuzidwa anali vice president. Thank you, Honorable Chair. I called the office. I was trying to get the office of the Vice President, the PS, Fundamental Manager, communicate on the VP's travel. And number two, why kubwerera kwa ndege kuti weather, it was not a strange thing because ndinabwererapo Blantyre. And this utili kumzuzu nene tinapita ndi the president before tinalephera kupita kudwangwa twice chifukwa cha weather sanathe kukwera ndege. So mene makauta palingati kuti akubwerera ndege. That's why I was calling Asikwesi to confirm. And then he said, oh yes, he also was calling to inform me that. I said, Pepan. So ndikufosa fosere because pali press statement mene munapanga issue. Article mweri ngati sinomwira cha mafolo. Yeah, so that press statement it was oh sorry, Honorable Chair. Yes, imene munapanga state bwino kuti the plane had failed to make its scheduled landing at Mzuzu Airport at 2 minutes past 10. Now, President mene imapangida issue cha mafolo iniyono muli very clear kuti ndege yasowa. Bwanji sumuna pange clarify nthawi imene pa 4 o'clock kuti ndege yasowa malo mungonena kuti it failed to make its scheduled landing. Nthawi imene Honorable Chair, nthawi imene sinali yoti kuti tikunena kuti ndegeyo yasowa. I'm trying to check the sorry, just a minute to check the press release.
I think the paragraph 2 of the press release is saying that all efforts by aviation authorities to make contact with the aircraft since it went off the radar have failed this far. As such, the commander of the Malawi Defense Force has since informed His Excellency the President of the incident, and the President has since cancelled his scheduled trip for Bahamas and ordered all regional and national agencies to conduct an immediate search and rescue operation to locate the whereabouts of the aircraft. And that the public will be updated of any development on this situation as facts get established. So this press release was done, yes, I think it's around 4, but it informed the nation that the plane was missing. Yeah, but the information was misleading, that the plane had failed to land in Mzuzu. Yes, because that is the information I had from the airport commandant, that there was contact with Mzuzu and that the weather was not good, and therefore they were trying to use Equindemicide. They were not 25 nautical miles away. Thank you. Applying time, Alabada. Thank you very much, Chair. My question arises from point number 17 of the presentation. Pa mau anu, Madam Colleen Zamba, former SPC, pamene a president ananena kuti muntu wankulu akafika ena onse amenera kumpatsa ulemu. I want to find out if you could elaborate more on the kind of relationship the former president, Dr. Chakwera, the late vice president, Dr. Chilima, keeping in consideration the kind of turbulent relationship they had since 2020. The Tonsi Alliance was formed. It was a beautiful alliance. 2021, 2022, it had collapsed. 2023, 2024, the late vice president was prosecuted, and then the case was dropped. Thereafter, he was delegated by the president to represent him. So I want to understand the kind of relationship they had after the case was dropped. Thank you. Thank you, Honorable Chair and your committee. For me, I think there was mutual respect of each other. They were brothers on a mission on development of Malawi. And very cordial, we had a cabinet retreat where, I mean, you could see that, oh, these people are brothers. Thank you, Honorable Chair. Leza Kasina. Thank you so much. Zikomo kwambiri Chair. Ndi mafunso ambiri angabo ngalimene anenera ajimene angakumwaza sento koma mwina mundilola ndifunse ochepa kaye kuti so ena afunse kaye then tibwereso. Masana abwino mayi Zamba. Ndimafuna tiyambire nkhani ya presentation yanu mwaperekayi. Ndimafuna bendera peza be clearance ya delegation ya kumaliro ya kwa Rafu Kasambala. Point number 6, mnafuna mundandipanga confirm kuti recommendation ya Honorable Richard Chimwendo Banda kudaka imirire ku boma kumaliro a Rafu Kasambala inapanga ndi office yanu kupita kwa president, and ndimene mwina muda tsimikizo kuti ndimene a president adapanga approve. Thank you, Honorable Chair. Honorable Member, yes, this was a recommendation and this was approved.
Chabwino latokoza chair ndibe mphabe kuti muna maizamba mafunso anga apo ndifusa mchichewa kuti amalaba vetsetseso mwina atichitiro bwino akamaye nkaso mchichewa mafunso amene tafusa mchichewa ndifana ndimvetsetsetso pano kuti president asainira memo apanga approve kuti honorable Chimwendo nda amene akupita ukayimirira boma pa 10 mamawa 8 o'clock presentation anu munena kuti day 3 ya Monday anakuimbira ni phone ya MDF commander kuti popeza maliro tsopano ndi a military owners ndiye kuti adayimire boma ndi anduna a defense and anduna omwe anadzana naso kunoku mene atanakuimbira ni numo kuti wo anayimbira ndi a president madzulo 7 o'clock direct zochoka kwa president kuti ndi amene atakayimirire ku maliro mene kungati boma ngati anduna a defense mwina mutatithandizako ngati community kuti zinakhala bwanji kuti a president omwewo mamawa ache kandi masana ache tsiku lomwero apangofalize memo munalemba inu dzina la Richard Chimwendo Banda zikufika kuti madzulo ache tsiku lomwero ayimbira ahale mkandawire kuti ndi amene atakayimirire pakhala ngati pali kachisokonezo pang'ono mwina zinakhala bwanji kapena nangosainira president wa asakudziwa kuti pali dzina la Chimwendo kapena approve ina bwera pa phone yapakamwa. Thank you, Honorable Chair. Ziko monabo. I think pamene ndilongosoleko pang'ono. Ndinachititsa kachisokonezo kumene ndikhoza kuti ndinendeme. Madzulo mmene ndimatumiza message kwa bwana kufunsa za memo yanga. Memo yana alata ichita kayikiliye mmawa. Koma kuti inalisa nafike kwa ife. Koma mu message yanga ija ndinalemba pamusi kuti the VP may attend. Koma sinalembe bwino. Ndikanalemba kuti the right honorable VP ndimene timachitira address. Ndineyo nanena kuti the VP may attend. Ndimene ndinalankhuliramo ndinakhanga ndinena VP wake kuti wakuchipani potali kunzuzu ankandawire, who was the VP for Northern Region Malawi Congress Party. Nde mkuva kwa bwana zimakhanga kuti ngakhale memo ichapanga kiliye ndikwadziwitsa kuti koma VP yapitaso ndimene ndinkhani yomwe ya protocol yo ndinkonana awaimbira ndanino ankandawire. So this is why mawa ndimachitano correct kuti yayi a VP Right Honorable Dr. Saulus Chilima is the one I'm referring to akupita kumaliro. And I think this is why bwana anana ndi muntu wakakhala wankulu pamalo ayina apatsidweka yeyo ulemu sisingakhaleso anthu ena. So it was kuti nzachidziwikire. For example, mene ndinkankhula ndi Chimwendo sinaliso anana obviously if the VP is coming, it can't be me again speaking. So this is, I think, we had created. But in the end, which for just a minute, Analankla, Achimendunga Canada, Analankla Bendindan, Dankatawe Funk and the village and the Pesega Putiso, Amira Unko. The Passignorita, I think, is one Dikuchipan. And Katawile was senior and the Chimendo solicited to the Ankandawile Arankuri. So, why fair one be Imakankania protocol because it does not look normal to have a minister, but a VP, the minister, and Amina Azram women president, vice president, and no, that's not right. Indeed. Thank you. Chabwino. Then mafuna mudabanga confirm further mafuna ndikutengeleni ku chair. I want to go to refer to ndibanga refer presentation imene anabweretsa Dr. Lake Squese imene anabweretsa lachinayi pa 18 June page 10 ya presentation yao tifika mpana ku page 12 ndiyambira ndi bullet number 16 ya presentation ya Zamba mbonera kuti mudayimbira
musanalowe mu office ya president approximately at 10 to 10:30 mamawa munayimbira asikwese ngati piyeso kwa vice president kupanga confirm ngati vice president apitadi kumaliro and ngati ndapanga koti mwana kuti he confirmed that yes in courts afikaso ndichonje. Yes, Honorable Chair. Thank you. Sindikudziwa kuti asikwese akuti mudawayimbira 10:41 and phone imene it was interrupted at 10:42 mudatumiza message yopanga apologize for the interrupted call imene yana kuyankhaniwo so kuti I guess so I think it was about the network. I wanted you to putapanga confirm kuti this interrupted call ndiyano ya between 10 to 10:30 was it the same kapena nalina because asikwesa kuti mudayimbirana at 10:41. Thank you, Honorable Chair. What in the phone yanga couldn't check the exact times. It might be that 10:40 komachimene tikukumbwira kuti tinalankhulana fandina afusa to confirm time imene ndalisana lowe mu office mabwana to confirm kuti avipi apita. So it might be 10:40, it might be 10:30 I'm not sure because I don't have my phone. Chabino ndibweleraso ku makologi a presentation ya honorable aya mamaga ya Dr. Sikwese. Point 17 yanu yunero mudala mwa president mumauza zinthu zingapo china ndikuwauza kuti I informed him that the vice president was back. Kusenza kuti vice president abwerako kuchokera ku ulendo wawo waku South Korea komanso apita ku Nkatabe kumaliro. Ndipo munapitiza muti munafusa president ngati anapanga delegate ntchito yawo kwa ankandawire kumaliro kumeneko. Ndipo president adakankhani kuti it was irrelevant kapena nzosafunikira asifuta vice president as the most senior person anali kumeneko ndoti automatically akhala ngati wankulu poti munthu wankulu akafika ena onse amenera kumpatsa ulemu. That's according to your statement nangowerenga Madam Zamba. This mudatithandiza kutanthauza kuti president adziko samadziwa kuti wachiro wawo wafika ali mdziko muno andi apita ku Nkatabe anavira kwa ino. I think bwana sana tiwe kuti VP mabwera. Chabino ndiye That's why there was a he misunderstood my VP to mean Honorable Nkandawire. Thank you. Asikwese akuti mukuti munaduka think mu meeting mu is it mabwera ku office 1 o'clock plate number 19 chair asikwese page 11 page 10 ya presentation yao amadero kuti adaiso kuimbirani at the 3 minutes past 11 koma simu na yanke 7 minutes past 12 munadumizira message asikwese yowauza kuti heard that the plane failed to land weather ndiye iwo anakuyankhani kuti at 8 past 12 kuti indeed it failed ndipo anakuyimbirani to inform you about it. I think ndifone minutes mnayanke ya past 11 hiyo ndichonje. Imene ikoso khali omweyo. That's why ndikunena kuti phone ya between 10:30 ndeuti ndinali ndisanawe mu office mabwana. For already ngati ndimatumiza amandiimbira past 11 sindinayankhe then ndimadza yankha past 12 ta ndinali ndi bwana. It means ndinali ndi bwana around 11 so there's no way I will speak. And ndeuti before kulowa mabwana ndimene ndimayimba kuti ndichite confirm travel. Ndiye message yana 10:30 sorry. Abino zafika message yana 1208 mudawalembera kuti munali ndi president
I noticed I missed your call. Here's my message. Mumayanka nkhani ya kuti ndege yalephera kutera, failed to land because of weather. Ndiye mudati ish pepani. Anafusa kuzomba thondwe ineso na interest na so tafuna zoti ish pepani wa message imene anali ukhuzana ndi kuti ndege yalephera kutera kapena amapanga imply china chacha. Ayi kulephera kutera kwa ndege. Kulephera kutera kwa ndege ndikuti sokuti phone yayo mangoduka as I said between the gate of State House and that river pamakhala kuti network imavuta. Ndiye message yomalizira 12:10 muda atumiza message kwa iwo muda nena kuti you are waiting for the final position. Adakulembera ni message Sikwese kuti waiting for the final position. So ndikubira position meaning adakupatsa, did he come back with the final position? Adava kuti mutakambira ndo ndege yapita kutera. The final position inabwera. Final position sinabwera kuchokera kwa iwo. Komanso sindoyikumbukira message yo mwina sinayone nkuiona. Chifukwa kuti ndakasinali tsopano ndafika ku office ku mapasti 12 ma half 12 pali zinthu zimene ndimayenera kupangazo kuti bana asananyamuke. Kopa ndimene nduna kuti imati mawani ndimene ndimalandira phone ya airport commandant onena za radar kuti pa radar ndege sakuipeza. Sikwesi ndinalankhulana nawo so mmene ndimafusa mayina anthu amene anali on board manifest. Chabwino dzulo tinali ndi So can we ask supplementary? okay. Let me start first. Pa fuso lomwe so ndikubwererabe pamene muna dziwa kuti ndege yalephera kupanga land. Tenda kufosani funso chifukwa chani simuna pange take my action manena kuti it was normal kuti zimatheka munthu pita ku airport ndikubwerera nde mukamabwerera kuti longwe so munapitirizabe kupanga ntchito zanu zina ndi zina. Kwa inu it was normal. Koma pa nthawi yomwe muona kuti ish pepani. I'm failing to collaborate. Muona kuti ish pepani koma kwa inu zina zinthu za normal kuti ndege yalephera kupanga land. Ndege kubwerera. So you were calm, everything was normal. Koma utenga mene munatumiza pa nthawi imeneyi kwa Lucky Sikwese unale wa ish pepani. How normal was it to you when you were saying ish pepani at the same time? Pepani onambo chair ndimawu amene timagwiritsa ntchito. Tazambiri for example nangasi plan inali yopita kunkhatabe. Kunkhatabe kwalephera. Ndimanise pepani. Because it has not moved according to the plan. So come. Thank you. Chair, another supplementary. Lezakasina inayamba bwino ipitiriza. Kwa makoo omwe aja amanena kuti munayankhula na machita na communicate ndi Lucky Sikwese. Adezakasina ananena kuti kuimbirana kumeneko kunayamba pa 10:41. Pamene inuyo mai Zamba mumayimbira Lucky Sikwese but it was interrupted. Nawonso anayesa kumusi munagwirane munazagwirana 7 minutes past 12. Ndi pamene mumanena anu kuti tamva kuti ndege yakanika kutera. Ndimangofuna ndiziwe kuti pochita initiate makowa amene wa 10:41. Uthenga wake unali omwewu onena kuti mwauze kuti mwamva kuti ndege yakanika kutera. Sitazita introduce ndine James Mpunga, Zamba City South Constituency. Ndiluyona bochea uthenga wake sunali umenewo. Phone ndinayimba mapast 10 inali yoti ndipange confirm ndipasha kuti ndikalowa mwapana ndauze chogwirika. Thank you. Lezakasina, floor is yours. Thank you so much, Chair. Ndimatero pinansa nabwere nkhani ya dzulo ndimafuna mundipange confirm kuti ndikawerenga chinthu chanu report yanuyi mai Zamba. Do you recall the exact time imene munakumana ndi president ndi inspector general MDF commander ndikuwerenga bullet 32
ilibe nthawi ingobwera ndi 33 imene mukunena kuti a statement was released approximately between 4 to 5. Mafuna nditava the exact time ngati mukumbukire muna ndi president imene sindizonene kuti officially or formally anadziwa kuti tsopano ndege yasowa issue this statement nkwamba za search. Yoona bocheya mwina mungu okozerako pang'ono sechi idali itayamba kale azipe malamulo a aviation ndipo mafone oseti mapanga aja kuti kutawa tipeze ndawo mwina ku Airtel tipatseni manambala so titapita kwa bwanapo tinauza zonse maifo titapanga wankona kuti ndege sikuta sikupezeka. Ndiwe monga ndanena kale kuti ine phone yanga ikadali ndi polisi ndiye mwina ikadali ndithandiza ndichita ko jog memory yanga pomanga ma message koma mongo yerekeza ndikuona kuti nthawi imeneyi iyenera kukhala kuti idali ma 3 past 4 muone kuti awa achina space weti mafusa na manifesting chakuma 2 ndiye ndapanga mafoni onsewa plus ndaimbira awiri wakulu a security wakuti apezeke kuwojeni ndi kuti it was between 2 and 3 so ndi kuti mmene timaona ndi bwana iye nokhala chakuma 3 chifukwa after that ndimene timachita work on press release kupanga release ndapangira konko ku state house sinachokenso chabwino zikomo kwambiri ndikhupirira kuti mwina abeza kumalawi kuno muzitsatira chair sinavi khangati paja amati ndapoti muli kuchipatala mwina mukhani nthawi ngati munatenga nawo nthawi kumvetsera anthu amene amabanja atakumana nawo tiyambire za dzulo tinali ndi former second lady of the country Mai Mary Nkamanya Chilima dzana likhale dzana osati dzulo makamaka chair ndikuona presentation yawo iyi page number 5 anakamba apo nkhani yokhudzana ndi kuti kumene okhala final mass yamapemphero ku St Patrick ndikufusaniriri chair ifodi ngati wamkulu wa ogwira ntchito mboma protocol yonse ndonali manja mwanu ngati mkulu number 1 civil servant so mwina mundikhululukira ngati mungathe kuyankha muti yankha koma ngati simungathe kuyankha muti yankhaso kuti simuyankha funsolo anadandaula kuti panali nthawi imene inapangidwa kuti kupita kumapemphero ku St Patrick Parish koma masi inachedwa ndi 2 hours chifukwa chakufika mochedwa kwa former president a state president chifukwa chakuti ndikufunsani chifukwa niyo munali ngati secretary wawo by virtue of being SPC you are the secretary to the president so zimene waje protocol wise ndikhani ya nthawi ndi zanzotolozo pa program amadzabe mwina mu office mwanu what necessitated the change kuti mpaka na misa ya ku chalichi yoti apanga kale set nthawi 2 hours a president asanafike inu ngati SPC wa nthawi imeneyo chinapangitsa kuti muchedwe chonchi nchodani chifukwa akubanja ngati akazawa amadandaula. And if I quote to their statement, ananena kuti Saros was never late for mass, and would always say being on time was a sign of respect. Meaning ngati mudajedwa ndi kuti it was a sign of disrespect. What necessary mudajedwa ifanyani mwina president ngati ngati secretary yao. Thank you very much through your chair. I think nthawi imeneyi amakazi ochitika zambiri koma ife bwana sanachedwe kupita kumochari. Actually ankafuna kupita kumochari tinkati tipita kummawa koma akubanja adakaniza ananena kuti Madam Mere afuna akayamba achita cheki mina pakhala zina zonakozekoze ndozi bwana azipita kumeneko ayi kena koina ati kodi kai pita 11 nakhala sota kuti ayi asintha oti ineyo ndinachitopita kwa bwana kukapepesa kuti situthowa uza chene choveka ti poyamba timati ndi mawa 9 haita sintha 10 haita sintha 11 namuzota bwana pepani program wanu sili mmanja mwathu ili mmanja mwakubanja
ndi akatha zimene achitazo akunena kuti atiuza ndiye zoti achakwera president chakwera anachedwa kupita ku mortuary. It's not true. I was in the center of it with the chief of protocol. We were following up, and actually chifukwa kubanja kumakhabe kuti iwo akadali in control. Ndina afika pachapoti usiku ma 3 am ndinati chabwino ndakusiyirani tikusiyirani kuti programu ya lero ndi mawa pangani kubanja. Koma tikadzatenga bode kupita kuti kachitele in state ku parliament, then government will take over from there. So we didn't delay going to mortuary. No. Sikomkwambe. Khani ina linofusa wilo maliza. Mabanja ina amene abwera. Banja la Jimaneni, banja la Kapeni, banja la Adini, Lapukeni. Nkhani imene akufusa kwambiri ni nkhani ya autopsy report. Akuti mabanja wasana patsidwe, sana uzidwe. Koma tikaona mu inquiry report la 2024 page 56 ikuoneka kuti the copies of all autopsy reports were sent to OPC through the Office of Secretary for Health, as the OPC was officially responsible for the requesting of the conduct of autopsies on the rest of the bodies. Sindikudziwa ngati office yanu ya OPC mabanja anthu amene wakupatula banja la Chilima ndi banja la Dzimbiri. Mabanja enawo akudandaula nkhani ya ma autopsy report kuti sanapatsidwe komanso mwina sanauzidwe. Tikuzoti zizopakidwa ku ndeti ndi OPC. Mwina muli ndi china chache choti mukhoza kuyankhapo? Through honorable chair, sikomkwambiri onako. Nkhani ya ma autopsy, it was being coordinated and a Minister of Health. A minister plus PS. Koma panalika committee kamene kamayang'ana zimenezi. Mwina mpo ndivutirapo kuti ndichilonena detail nakasi nthawi imene aliyesa amakhabuti ali busy ali ndi ma responsibility amene akupanga. Koma mwina anthu chifukwa popanga ma autopsy ndinauzidwa kuti I think amapita ndi wachibale banjako ndiye mwina kapena azimayiwo mwina sakudziwa amene anapita nanga siwana anafedwa pa nthawi imeneyo. So mwina sakudziwa amene anapita koma tikhoza kena kumene uchita find out kuti anapita wachibale ndi ndani. Komanso kulandira maripoti chifukwa amene anabwera kuzapanga ma pathologist analoti family ya kwa VP yasankha yokha kuti akufuna munthu uyu. And I think it's the pathologist who said, it's a high profile case, siningapanga ende katikale team. Koma atabwera so on the ground, the report we had in our chifati mapanga bena ngasima meeting ya panali kopiti pacha imene machira coordinate. Inali oti anati no, they will need to do autopsy of all the bodies because they need to look at the pattern. Imene sina pangidwe inali ya Deputy Chief of Protocol Alapkeni. Amene anati no pamwambo they want to bury that same day. So umene autopsy sina pangidwe. Koma enawo anazipanga. And my family mwina kapena panango kuti mwina sana chitane coordinate bwino. Mwina ndi achibalena kumweko. Koma in terms of my report amakauti amene akuifuna ndi kuti atakupatsidwa report, but maybe the other details I may not be able to say. So chifata ngasi ndikuvera sifa pano kuti akunandaula report chifaka ndakauti neyo so ndinakuzidwapo kuti madam ndimafuna report sitinalandire ndi kuti ndikanakhaso nane kuti ndichite follow up pa nthawi imene koma papa tudzavera pano. Chabwino pomaliza chair nkhani ina ndi ya mabanja mafusa